Hi everyone, this is Maha's Learning Corner. If you like this video, please like, share and subscribe to this channel. Thank you. General Science Biology Paper 2 English Medium. Time 1 hour 35 minutes. Part A and B. Maximum marks 40. Instructions. Read the question paper carefully and understand. Question paper బాగా చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. Second one, answer the questions under part A in the ఆన్సర్ షీట్ ప్రొవైడెడ్. ఇవ్వబడిన షీట్లో పార్ట్ ఏకి ఆన్సర్స్ చేయాలి. థర్డ్ వన్, రైట్ ది ఆన్సర్స్ టు ద క్వశ్చన్స్ అండర్ పార్ట్ బి ఇన్ ది స్పేస్ ప్రొవైడెడ్ అండ్ అటాచ్ ఇట్ టు ది పార్ట్ ఏ ఆన్సర్ షీట్. పార్ట్ బిలో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఇవ్వబడిన స్పేస్లో రాసి పార్ట్ ఏ ఆన్సర్ షీట్కి అటాచ్ చేయాలి. ఫోర్త్ వన్, పార్ట్ ఏ కంటైన్స్ 3 సెక్షన్స్. పార్ట్ ఏలో 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ప్రతి సెక్షన్ దగ్గర ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. అవి చదివి ఇవ్వబడిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేయాలి. నౌ పార్ట్ ఏ సెక్షన్ 1. ఇక్కడ 6 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 3 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చాయిస్ ఉంది 50%. నోట్, ఆన్సర్ ఎనీ 3 questions. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 2 marks. రైట్ ది ఆన్సర్స్ ఇన్ 1 or 2 sentences. 1 లేదా 2 వాక్యాల్లో ఆన్సర్స్ రాయాలి ఒక క్వశ్చన్స్కి. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 2 marks. టోటల్ 3 2s are 6 marks. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ సెల్ ఆర్గనెల్ ఈజ్ కాల్డ్ ది పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ఏ సెల్? వై? సెల్లో ఉన్న ఏ ఆర్గనెల్ని పవర్ హౌస్ అంటారు? కరెక్ట్ ఆన్సర్ మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియా ఈజ్ కాల్డ్ ది పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ఏ సెల్ బికాస్ ది ప్రొడ్యూస్డ్ ఎనర్జీ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏటీపీ. రెస్పిరేషన్లో, సెల్ రెస్పిరేషన్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎనర్జీ మైటోకాండ్రియాలో ఏటీపీ రూపంలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ వై మైటోకాండ్రియా ఈజ్ కాల్డ్ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ది సెల్. సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ప్రికాషన్స్ డూ యూ సజెస్ట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ హూ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ హై బీపీ? హై బీపీతో సఫర్ అయిన మీ ఫ్రెండ్కి ఏ విధమైన ప్రికాషన్స్ సజెస్ట్ చేస్తారు? కరెక్ట్ ఆన్సర్ డూ నాట్ స్మోక్, eat healthy diet, get enough sleep, be physically active, avoid drinking alcohol. ఈ విధంగా మనం సజెస్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ది పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ లేబుల్డ్ విత్ ఎక్స్ అండ్ వై. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎక్స్ గ్లోమరులస్, వై లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, fill the following table with suitable examples. మూమెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఫోటోట్రాపిజం, సిగ్మోట్రాపిజం ఇచ్చారు. వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయమన్నారు. ఫోటోట్రాపిజంకి ఎగ్జాంపుల్స్, గ్రోత్ ఆఫ్ ఏ క్రీపర్ ప్లాంట్ నియర్ విండో గ్రో టువర్డ్స్ లైట్, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫోటోట్రాపిజం. అండ్ సన్ఫ్లవర్ ఆల్వేస్ ఫేసెస్ టువర్డ్స్ లైట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫోటోట్రాపిజం. సిగ్మోట్రాపిజంకి ఎగ్జాంపుల్ టెండ్రిల్స్. Next question, what would happen if there is no meiosis in sexually reproduced organisms? Meiosis లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది? If there is no meiosis, no gametes or sex cells formed, there will be no fertilization. Next, sixth question, why did Mendel choose pea plants for his experiment? Answer, because పీలో ఈ క్రింది క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. వెల్ డిఫైన్డ్ క్యారెక్టర్స్, బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్, ప్రిడామినెంట్లీ సెల్ఫ్ పాలినేటింగ్, సూటబుల్ ఫర్ క్రాస్ పాలినేషన్. ఇట్ ఈజ్ అన్ యాన్యువల్ ప్లాంట్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 2 ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఆన్సర్ ఎనీ 2 questions. 4 ఇచ్చారు, 4 2 ఆన్సర్ చేయాలి. 2 4s are 8. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 4 marks. రైట్ ది ఆన్సర్స్ ఇన్ 4 to 5 sentences. Seventh question, draw a neat label diagram of chloroplast and write the functions of grana. కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ నీట్గా పార్ట్స్ గుర్తించి వేయాలి. గ్రానా ఫంక్షన్స్ రాయాలి. ఈ విధంగా టీఎస్ఎఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ వేసి లేబుల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ గ్రానా ఫంక్షన్స్. స్టాక్డ్ సాకలైట్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ గ్రానా. థైలకాయిడ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ గ్రానా. క్లోరోఫిల్ ఫిగ్మెంట్స్ ఆర్ present in thylakoids. ఈ క్లోరోఫిల్లే ఇట్ ఈస్ అ సైట్ ఫర్ ట్రాపింగ్ సోలార్ ఎనర్జీ. కాబట్టి గ్రానా ఈజ్ ద సైట్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్స్ అని రాయాల్సి ఉంటుంది.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్ 4 slogans to encourage the awareness అబౌట్ ఆర్గాన్ డొనేషన్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఆర్గాన్ డొనేషన్ గురించి ఎంకరేజ్ చేయడానికి 4 slogans రాయమన్నారు. లెట్ us షేర్ అవర్ లైఫ్ విత్ అదర్స్, సేవ్ లైవ్స్, డొనేట్ ఆర్గాన్స్, బీ ఏ ఛాంపియన్, బీ అన్ ఆర్గాన్ డోనర్, సపోర్ట్ ఆర్గాన్ డొనేషన్ అక్రాస్ ది నేషన్, గివింగ్ ఏ సెకండ్ చేంజ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. ఈ విధంగా రాయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ డు యూ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ కీప్ అవే ఫ్రమ్ ది సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్? కరెక్ట్ ఆన్సర్, అవాయిడ్ సెక్స్ విత్ అన్నోన్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్. అన్నోన్ పార్ట్నర్స్తో మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్తో సెక్స్ అవాయిడ్ చేయాలి. ఈవెన్ దో కాంట్రసెప్టివ్స్ ఆర్ అవైలబుల్, ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫాలో ఎథికల్ అండ్ హెల్తీ లైఫ్ ప్రాక్టీసెస్. హెల్తీ ఎథికల్ లైఫ్ ప్రాక్టీసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. సెక్స్ విత్ లైఫ్ పార్ట్నర్స్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డౌట్, గో టు ఏ క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ ఫర్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ అండ్ గెట్ కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ ఇఫ్ డయాగ్నైజ్డ్ విత్ డిసీజ్. డౌట్ వచ్చినప్పుడు క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెంటనే దానికి కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. కంపేర్ అరబిక్ అండ్ అనరబిక్ రెస్పిరేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. అరబిక్ అనరబిక్ రెస్పిరేషన్స్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా రాయమన్నారు. అరబిక్ అండ్ అనరబిక్ రెస్పిరేషన్ మధ్య డిఫరెన్సెస్. ఫస్ట్ వన్, అక్కర్స్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. అరబిక్ రెస్పిరేషన్ ఆక్సిజన్ ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంది. అనరబిక్ రెస్పిరేషన్ అక్కర్స్ ఇన్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సెకండ్ పాయింట్, అరబిక్ రెస్పిరేషన్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ ఎనర్జీ ఆర్ రిలీజ్డ్. ఇన్ అనరబిక్ రెస్పిరేషన్ ఆల్కహాల్ ఆర్ యాసిడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆర్ రిలీజ్డ్. అరబిక్ రెస్పిరేషన్లో glycolysis, Krebs cycle and other chemical reactions occurs in this respiration, whereas in anaerobic respiration glycolysis and fermentation occurs. Next point, energy released in high amounts in aerobic respiration. Anaerobic respiration lo 1/10 of energy released when compared to aerobic respiration, that is very less energy. Next point, aerobic respiration occurs in cytoplasm and mitochondria of the cell, whereas anaerobic respiration occurs in cytoplasm of the cell. Aerobic respiration ki examples, almost all multicellular plants and animals perform this respiration. Examples for anaerobic respiration, bacteria, fungi and muscles of humans perform this respiration. ఈ విధంగా రాయాలి. Next, section 3. Answer any 2 questions. Each question carries 8 marks. Write the answers in 8 to 10 sentences. ఇక్కడ 4 questions ఇవ్వబడ్డాయి, 2 questions రాయాలి. ఈచ్ క్వశ్చన్ 8 marks. 8 to 10 sentencesలో ఆన్సర్ రాయాలి. 11th question. Explain the experiment about CO2 is essential for photosynthesis and precautions to be taken during this experiment. CO2 is necessary for photosynthesis experiment అడిగారు. ఇంకా aim to prove that CO2 is necessary for photosynthesis. apparatus రాస్తాము. వైడ్ మౌత్, ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్, స్ప్లిటెడ్ కార్క్, పాటెడ్ ప్లాంట్, అయోడిన్ సొల్యూషన్ అండ్ వ్యాజిలిన్. ప్రొసీజర్, insert splitted cork in the mouth of the bottle. Insert one of the leaf of a destarched plant through a split cork into the bottle containing KOH. ఒక బాటిల్, వైడ్ మౌత్ బాటిల్ తీసుకొని దానికి స్ప్లిటెడ్ కార్క్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఆ బాటిల్లోకి డీస్టార్చ్డ్ ప్లాంట్ యొక్క 1 లీఫ్ని లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అప్లై వ్యాజిలిన్ అరౌండ్ ది కార్క్. లీవ్ ది ప్లాంట్ ఇన్ సన్లైట్. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ డిటాచ్ అండ్ టెస్ట్ దిస్ లీఫ్ విత్ అయోడిన్. స్ప్లిటెడ్ కార్క్ అంటే చీలిక చుట్టూ ఏవైనా గ్యాప్స్ లేకుండా వ్యాజిలిన్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ apparatusని సన్లైట్లో పెట్టి ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ ఈ లీఫ్ని బయటికి తీసి టెస్ట్ చేయాలి విత్ అయోడిన్. అబ్జర్వేషన్, ది లీఫ్ పార్ట్ విచ్ వాజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ది అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ అండ్ లైట్ బికమ్స్ bluish black and the leaf part inside the bottle remain colorless. బాటిల్కి బయట ఉన్న లీఫ్ పార్ట్ ఎయిర్ లైట్ తగలడం వల్ల బ్లూయిష్ బ్లాక్లోకి మారింది. లోపల ఉన్న ఇన్సైడ్ పార్ట్ కలర్లెస్గా ఉంది. రిజల్ట్ కన్ఫర్మేషన్, ఇన్సైడ్ ది బాటిల్ CO2 ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్. లోపల CO2 లేకపోవడం వల్ల ఎందుకు లేదు? KOH అబ్జార్బ్స్ ద CO2. దిస్ ప్రూవ్స్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ అని రాసి ప్రికాషన్స్ అడిగారు. కీప్ అవే ద లీఫ్ ఫ్రమ్ KOH.
బాటిల్ లోపల ఇన్సర్ట్ చేసిన లీఫ్ KOHకి తగలకుండా ఉంచాలి. డోంట్ అలో ఎయిర్ ఇంటూ బాటిల్ లోపలికి ఎయిర్ ఎలా అవ్వకుండా స్ప్లిటెడ్ కార్క్ చుట్టూ వ్యాజిలిన్ని అప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అబ్జర్వ్ ది టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ కొన్ని ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, అవి రిలీజ్ చేసే హార్మోన్స్, ఫంక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఈ టేబుల్ గమనిస్తూ క్రింది క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఏ పర్సన్ ఈజ్ రెడీ టు ఫైట్, విచ్ హార్మోన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు దిస్? ఫైట్ చేయాలనుకున్న పర్సన్లో ఏ హార్మోను రిలీజ్ అవుతుంది? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎడ్రినలిన్. ఎడ్రినలిన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ బై ఎడ్రినల్ గ్లాండ్స్ విచ్ ఈజ్ ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ హార్మోన్ కంట్రోల్స్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఇన్ ఫీమేల్స్లో మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ని కంట్రోల్ చేసే హార్మోన్ రైట్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ బోత్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ టెస్టోస్టెరాన్? టెస్టోస్టెరాన్ ఫంక్షన్స్ ఆల్రెడీ టేబుల్లో ఇచ్చారు. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్, గ్రోత్ ఆఫ్ హెయిర్ ఆన్ ఫేస్, మస్కులర్ డెవలప్మెంట్, డీపెనింగ్ ఆఫ్ వాయిస్, నార్మల్ సెక్షువల్ బిహేవియర్. ఇవి రాయాల్సి ఉంటుంది. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, విచ్ డిసీజ్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై ఇన్సులిన్? ఇన్సులిన్ కంట్రోల్ చేసే డిసీజ్ షుగర్ డయాబెటీస్ ఆర్ డయాబెటీస్ మెలిటస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డిస్క్రైబ్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్. వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ టైప్స్ డిస్క్రైబ్ చేయమన్నారు. వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ లైక్ రూట్స్, లీవ్స్, స్టెమ్ స్ట్రక్చర్స్ ద్వారా ప్రాపగేట్ అయితే దాన్ని వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ అంటారు. వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ 2 టైప్స్, న్యాచురల్ ప్రాపగేషన్, ఆర్టిఫిషియల్ ప్రాపగేషన్. న్యాచురల్ ప్రాపగేషన్లో స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ద్వారా అంటే రూట్స్, లీవ్స్, స్టెమ్ స్ట్రక్చర్స్ లైక్ రైజోమ్స్, కామ్స్, బల్బ్స్, ట్యూబర్స్, రన్నర్స్, స్టోలన్స్ ద్వారా న్యూ ప్లాంట్స్ వస్తే దాన్ని న్యాచురల్ ప్రాపగేషన్ అంటారు. ఇక్కడ రూట్ బడ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్, లీఫ్ బడ్స్, స్టెమ్ స్ట్రక్చర్స్ వీటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి జాగ్రత్తగా చదవాలి. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రాపగేషన్స్కి 3 ఎగ్జాంపుల్స్, కటింగ్స్, లేయరింగ్, గ్రాఫ్టింగ్. కటింగ్ అంటే స్టెమ్ ఆర్ బ్రాంచ్ హ్యావింగ్ ఏ బడ్ is cut off from the parent plant and that is buried in moist soil. It grows as individual plant. Example, rose, hibiscusలో కటింగ్ ద్వారా ప్రాపగేషన్ జరుగుతుంది. లేయరింగ్, a weak lateral branch of the plant, at least one node bent towards the ground, covered with soil. After few days, adventitious roots develop and that is then it is cut off from the parent plant and grown as a new plant. Example, Nerium, jasmine. Next, grafting. It is a technique where 2 plants with desirable characters are joined to continue their growth as a single plant. The grafted upper part ni scion antaru, lower part ni stalk antaru. Plants with desirable characters can be propagated through this method. Next part lo last question, 14th one. Write about male and female reproductive system. మేల్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్స్ గురించి రాయాలి. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ 4 మార్క్స్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి రాస్తే 4 మార్క్స్. మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ వేసి మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో పార్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. పార్ట్స్, ఏ పెయిర్ ఆఫ్ టెస్టిస్, వేసా ఎఫరెన్షియా, ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఎపిడిడిమిస్, ఏ పెయిర్ ఆఫ్ వేసా డిఫరెన్షియా, ఏ పెయిర్ ఆఫ్ సెమినల్ వెసికల్స్, ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్, ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్, పెయిర్ ఆఫ్ కౌపస్ గ్లాండ్స్ అండ్ యురెత్రా. ఈ పార్ట్స్ రాసి టెస్టిస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్క్రోటమ్. ఈచ్ టెస్టిస్ హ్యాస్ హైలీ కాయిల్డ్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి ఇన్ విచ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పెమ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ బై మియోసిస్ అని రాయాలి. ఎపిడిడిమిస్ స్టోర్స్ స్పెమ్స్ టెంపరరీలీ. నెక్స్ట్, వేసా ఎఫరెన్షియా, వేసా డిఫరెన్షియా. దీస్ ఆర్ లాంగ్ thin tubules that serve as a passage for stems pass అయ్యే thin tubules. Next, corpus gland, prostate gland, seminal vesicles. They secrete fluids that stimulates, nourishes, neutralize the acidity and enables the sperm to move. ఈ 3 కూడా ఫ్లూయిడ్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి. అవి స్పెమ్ సెల్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడం, నరిష్ చేయడం, అసిడిటీని న్యూట్రలైజ్ చేయడం, స్పెర్మ్ మూవ్ అయ్యేలాగా చేస్తాయి. Next, ejaculatory duct and urethra. 2 ejaculatory ducts join at the center of urethra. Urethra transports not only urine but also sperms. మేల్స్లో ఈ యురెత్రా అన్నది యూరిన్నే కాకుండా స్పెమ్స్ను కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ యూరినోజెనిటల్ డక్ట్.
ది ప్యాసేజ్ ఆఫ్ స్పెమ్ టు జోవా. స్పెమ్స్ ప్రయాణం చేసే మార్గం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ సెమినిఫెరస్ ట్యూబస్లో స్పెమ్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. వెసా ఎఫరెన్షియా, ఎపిడిడిమిస్, వెసా డిఫరెన్షియా, ఇజాక్యులేటరీ డక్ట్ అండ్ యూరెత్రా. దిస్ ఈజ్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ స్పెమ్ టు జోవా. ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ ఈ విధంగా వేయాలి. ఫీమేల్ reproductive system mainly consists of 4 parts: a pair of ovaries, a pair of fallopian tubes, uterus and vagina, and functional mammary glands. Ovaries are located in the abdominal cavity. Ova develop in the tiny cellular structures called Grafting follicles. Each follicle contains single ovum. After ovum mature, follicle ruptures and release ovum. It is called ovulation. Next, fallopian tubes. Ovum enters the widened funnel of oviduct called fallopian tube that carries ovum to the uterus. Fertilization occurs in fallopian tubes, forming zygote. Zygote undergoes mitotic divisions while traveling down the fallopian tubes and transformed into ball of cells. Next, uterus. Uterus is a inverted pear-shaped structure. Inner layer called endometrium. It receives embryo. Last part of vagina. It is the outer canal of the female reproductive tract. During delivery, baby is pushed out of the body through the vagina. Next part B. Instructions: answer all the questions. Each question carries 1 mark. Choose the correct answers from the given options and write the corresponding letter A, B, C, D in the space provided. Marks will not be given for overwriting, rewriting and erased answers. ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా ఆన్సర్స్ రాయాలి 10 క్వశ్చన్స్కి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ది ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ విచ్ ఈ షోన్ ఇన్ ది డయాగ్రామ్ ఈజ్. ఇవ్వబడిన డయాగ్రామ్ యొక్క ఎయిమ్ లేదా ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? ఆప్షన్ ఏ, CO2 evolved in photosynthesis. B, CO2 is essential for photosynthesis. C, O2 evolved in photosynthesis. D, O2 is essential for photosynthesis. Correct answer option C, O2 evolved in photosynthesis. Second question, which plays key role in respiration? రెస్పిరేషన్లో కీ రోల్ ప్లే చేసేది ఏమిటి? ఏ, ట్రికియా. బి, డయాఫ్రమ్ అండ్ రిబ్స్. సి, బ్రాంకస్. డి, అల్వియోలై. కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి, డయాఫ్రమ్ అండ్ రిబ్స్. థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ విటమిన్ కే ఈజ్ డిక్రీస్డ్ ఇన్ బ్లడ్? విటమిన్ కే డిక్రీజ్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? ఆప్షన్స్: ఏ, ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ వాటర్ సప్లై. బి, ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఆక్సిజన్ సప్లై. సి, ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ బ్లడ్ కోయాగులేషన్. డి, ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ బ్లడ్ ప్రెషర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ బ్లడ్ కోయాగులేషన్. ఆప్షన్ సి is the correct answer. Let's move on to the next question. Which living organism performs cutaneous respiration? క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజంలో జరుగుతుంది? క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అక్కర్స్ త్రూ స్కిన్. ఆప్షన్స్: ఏ, కాక్రోచ్. బి, ఎర్త్వామ్. సి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్. డి, ఫిషెస్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి, ఎర్త్వామ్. కాక్రోచ్లో ట్రికియల్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో లంగ్స్ ద్వారా జరిగే రెస్పిరేషన్ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అంటారు. ఫిషెస్లో జరిగే రెస్పిరేషన్ని బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, ఎర్త్వామ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ది ప్రాసెస్ విచ్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్ ఆర్ డయాగ్రామ్. ఇవ్వబడిన డయాగ్రామ్లోని ప్రాసెస్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఆప్షన్స్: ఏ, డైజెషన్. బి, రెస్పిరేషన్. సి, ఎక్స్క్రీషన్. డి, డయాలసిస్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి, డయాలసిస్. Let's move on to the next question. What is the use of KOH in moles half-leaf experiment? KOH అంటే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్. హాఫ్-లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో KOH యూజ్ ఏంటి? ఆప్షన్స్: ఏ, టు రిలీజ్ ఆక్సిజన్. బి, టు అబ్జార్బ్ ఆక్సిజన్. సి, టు రిలీజ్ CO2. డి, టు అబ్జార్బ్ CO2. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి,
to absorb CO2. Next question. Dash action takes place in S phase of cell cycle. Option A, cell size increases. Option B, cell organelles division. Option C, DNA synthesis. Option D, cell division. Correct answer option C, DNA synthesis. S phase cell cycle లో S phase లో DNA synthesis జరుగుతుంది. Next question. Budding type of reproduction takes place in. Budding అనే టైప్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ వీటిలో జరుగుతుంది. ఆప్షన్ ఏ బ్యాక్టీరియా, ఆప్షన్ బి వైరస్, ఆప్షన్ సి ఈస్ట్, ఆప్షన్ డి ఆల్గే. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఈస్ట్. Let's move on to the next question, ninth one. The phytohormone related to ripening of fruits. A. Auxin, B. Gibberellin, C. Cytokinin, D. Ethylene. Correct answer option D. Ethylene. Ethylene is useful for ripening of fruits. ఫలాలు పక్వానికి రావడానికి ఇథిలిన్ అనే హార్మోన్ ఉపయోగపడుతుంది. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Genotypic ratio of monohybrid F2 generation is. Option A 3:1, option B 1:1:2, option C 1:2:1, option D 1:3. Correct answer option C 1:2:1. Genotypic ratio 1:2:1, phenotypic ratio 3:1. Option A.